everyone, welcome back to my channel. My name is Hafazo and thanks for subscribing, liking, sharing. Baswiti mwabasinga buli mukyakolabo boli mupya wano, make sure you subscribe, like, comment bambi subscribe. Kakati today tugenda kwogera ku kana akantu. I know kiyinza okuba ekizibu ky'okukafuna kufa abali mu biyumba, but bw'oba ng'olina chance, I thought of sharing it. Alina chance nga basobola okukigulira, ng'osobola okukitumya ne bakigula. Bambi bakayita shea butter oba shea butter, kyonna kyonna ky'oyagala okiyita. This thing Uganda gyali but wabeeyi muko, koza akakebe kano kokka nga bw'okalaba nakaguze emitwalo etaano, but kakola ki? Kuliko African shea butter. African shea butter n'emigaso gyako kasita oba ng'omanyi okusoma oluzungu kiba kikukolera. Kayamba ku skin, kayamba ku nviiri. Enviiri tugenda kukakozesa tutya? Okwata ng'omaliriza okuteekamu oil waffe, oilinga enviiri zaffe, then n'okwatako tutono tusaanuula, oteeka ku jjiiko n'okateeka mu kantu konna kabbawala konna, n'okateeka mu mazzi nabusaanuuka. Tetwagala ku muliro mungi ate tetwagala tuteekemu amazzi agookya nno. Bwasaanuuka, bw'oba tokisobodde, nze katono ali bw'ati wa kimere, naye nze omanyi kye mukola, sirina budde bubikola ebyo, mukolera bwenti ku ngalo. Nteekaku katono nenkola bwenti ku ngalo, kola ka oil akalungi, then n'oyisa ku nviiri. Ng'omaze okuteekamu oil oli, ne bw'omala wiiki nga oyirinze, enviiri ziba zirina moisture eyo. Olaba, if you can see, enviiri zange za black zishininga. Kasita omaliriza okuteekamu oli oil n'osiiringa n'ono shea butter, enviiri ziba tezikutuka lwa nsonga zibeera moisturized all the time. Bambi asobola omufuna, please, asobola omufuna, oba oli Uganda oba oli kutya, asobola omufuna African shea butter, asobola omufuna. Bambi mukole ki? Mufune, tumukozese ku skin. Enkozesa ya ku skin sinagitegeera bulungi, sijja balimba, but ndi mugezaako. Bwe naaba nfunye ekituufu nja kudda mbagambe, sikyo? Kyekyo. Atategedde, for this time ngenda kuteekawo ennamba yange mu description box, ngenda kuteekamu ennamba yange. Atategedde, you contact me on WhatsApp. Tokuba ncontactinga ku WhatsApp twogere. Mbuuza buli ky'oyagala okumbuuza, I will answer you. See you next time. Thanks for watching.